சொல்றா சொல்றா ரைவா வெயிட் பண்ண என்ன செட் பண்ணிட்டேன்டா. ஓகே இதை பண்றேன். நீ அப்படியே கட் பண்ணிடா. ஓகே கேக்குதா? ஏய் அதான்ப்பா. ஏய் கேக்குதா இல்லையா? இருக்கியா இல்லையா? இருக்கேன் ஏன் கதற? ஸ்டீம் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணவனா பார்த்துக்கல. தெரியல என்ன கட் பண்ணி பாரு. லைவ் கிராஃபிக்ஸ் லைட்டா கம்மி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Welcome to Hawaii, everyone. Look alive. You're at the Motorfest. எனக்கு ஏன் பசங்க நல்லா மல்டி பிளேயர் விளாடுறது. மக்களே பார்க்குறாங்கன்னா அப்படியே ஒரு லைக் தட்டி விடுவாங்க. அப்போ 3 பேர் அதுக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கேன். என்னோ Gather up, everyone. Photo time. எனக்கு வேற லைவ் போட்டால் ஃபோனில் சுத்தமாக நெட்டு கிடைக்க மாட்டேதுரா. யாரையும் சூஸ் பண்ணணுமா? இதுல என்ன சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன்? அந்த கருப்பாக தரப்பான் பேர் கேப் போட்டான். மாத்தலாமா? தெரியல அதெல்லாம். நியூ கேம் என்ன கொடுத்துக்கோ. All right, everyone, settle நியூ down. கேம் கொடுத்தல. I know you're all excited. That chopper ride is always a trip. So, welcome again to the Motorfest. I'm Malu, the Motorfest PR, and I'm here to get you up to speed. You are our special guests, athletes, festival goers, car lovers, all gathered here in majestic Hawaii. These are the festival grounds, but we've got the whole island set up for you. We've created a place where you can drive anything, from the iconic to the super customized. It's a Motorfest branded
Lovingly crafted car culture celebration. We call these lovelies the playlists. And I'm not just reading from the Motorfest app here either. I tried them out before you arrived. And here, let me show you. This playlist is a unique Motorfest experience. It's called Made in Japan. Made in Japan is the way to experience Japanese car culture. It's where tarmac meets tradition. From mountain peaks to city streets, this neon journey is not one to miss. Trying these playlists out for you is what I call a perk of the job. Right in the center of all the action, racing these Japanese drift masters, just awesome. Street racing my way through mountains and motorways was amazing. But the next playlist was Off-Roading Addict, a chance to race into the wild. Driving off-road gives you an opportunity to carve your own path, to explore the open expanse. The island becomes your playground. Total freedom becomes your creed. Fours, pickups, quads, you're given every chance to go off the beaten path. Off-roading is freedom, improvisation. But the next playlist is all about the competition. At
aptly named the Motorsports playlist, this one is for the pros. Motorsports is built around racing to the top, the thrill of competing. But it's also about strategic choices, decision-making under pressure. No better feeling than triumphing with your team in what some consider the apex of motorsports. Making the call when to go for the pit stop, checking on your rivals, it gets intense. Ini yang marah betul ada. Kayak why sih kayak udah cuma. Felt good to be the champion, but then I got to go old school. Vintage Garage, a playlist for the true car aficionado. With these cars, it's not just about the look or the nostalgia. It's how these things drive, how they feel, how they steer. It was quite a challenge, in the best way possible. Outside of some collector car park, when would you ever get a chance to take these venerable legends for a spin? That's the power of Vintage Garage. Taste of an age where there was no nitro to boost you and no GPS to guide you. Feels strangely comforting. Out with the old and in with the new, they say. The next playlist is legendary. Lamborghini. A playlist to truly experience the iconic, the trailblazing. I'm running out of adjectives here. As you saw that Lamborghini logo, you knew what this playlist was going to be. Some of the most recognizable car designs in existence at your disposal.
nothing quite like some of these cars. It's like a speed race through the story of Lamborghini, one of power and innovation. Riding the full roster of these legends was a rare privilege. A privilege Motorfest graciously gave me. And now, it's your turn. டேய் கேக்குதா? கேக்குதுடா? லைவ் போறதுனால எனக்கு டிஸ்கனெக்ட் ஆகுதுடா. All right, everyone, settle down. I know you're all excited. That chopper ride is always a trip. So, welcome again to the Motorfest. I'm Malu, the Motorfest PR, and I'm here to get you up to speed. You are our special guests, athletes, festival goers, car lovers, all gathered here in majestic Hawaii. These are the festival grounds, but we've got the whole... Made in Japan is the way to experience Japanese car culture. It's where tarmac meets tradition. From mountain peaks to city streets, this neon journey is not one to miss. Playlist out for you is what I call a perk of the job. Right in the center of all the action, racing these Japanese drift masters, just awesome. Racing my way through mountains and motorways was amazing. But the next playlist was Off-Roading Addict, a chance to race into the wild. Driving off-road gives you an opportunity to carve your own path, to explore the open expanse.
becomes your playground. Total freedom becomes your creed. By fours, pickups, quads, you're given every chance to go off the beaten path. Off-roading is freedom, improvisation. But the next playlist is all about the competition. Aptly named the Motorsports playlist, this one is for the pros. Motorsports is built around racing to the top, the thrill of competing. But it's also about strategic choices, decision-making under pressure. No better feeling than triumphing with your team in what some consider the apex of motorsports. Making the call when to go for the pit stop, checking on your rivals, it gets intense. Felt good to be the champion, but then I got to go old school. Vintage Garage, a playlist for the true car aficionado. With these cars, it's not just about the look or the nostalgia. It's how these things drive, how they feel, how they steer. It was quite a challenge, in the best way possible. Outside of some collector car park, when would you ever get a chance to take these venerable legends for a spin? That's the power of Vintage Garage. Taste of an age where there was no nitro to boost you and no GPS to guide you. Feels strangely comforting.
Out with the old and in with the new, they say. The next playlist is legendary. Lamborghini. A playlist to truly experience the iconic, the trailblazing. I'm running out of adjectives here. You saw that Lamborghini logo, you knew what this playlist was gonna be. Some of the most recognizable car designs in existence at your disposal. Quite like some of these cars. It's like a speed race through the story of Lamborghini, one of power and innovation. Riding the full roster of these legends was a rare privilege. A privilege Motorfest graciously gave me. And now, it's your turn. Like what you saw? Well, those were just the tip of the iceberg. But we've got to go step by step. Follow me. Look around you. This is what it's all about. Cars, bikes, rides, and good vibe. Once you pick your car, I'll hand you over to Kara, your personal AI assistant. When in doubt, you can always rely on her to guide you. Made in Japan. Race over asphalt and drift. ஐயோ கேக்குதா கேக்குதுடா. என்ன விளாண்டுறியா இது எல்லாம் விளையாடிட்டு இருந்தா தெரியுமா? டேய் உன் வாய்ஸ் லோவா இருக்குடா டேய் சும்மாவே லோவா இருக்குடா கேம் விட்டு எல்லாமே லோவா இருக்குடா கேம் வெளியே லோவா இருக்கா? ஆமா சுத்தமா கேட்கல ரொம்ப அதிகமா பேசு நீ இது Hawaii Scenic Tour. இதை விட்டு எப்படி Rule the streets. Join the Hawaii Scenic. எதை விட்டு Made in Japan. Race over asphalt. Hawaii Scenic Tour. Playlist cleared and ready for takeoff, driver. We're very proud and grateful to present what is probably the most homemade playlist of all. The heart of this one is entirely composed of mountains, jungles, volcanoes, and oceans. கேக்குதா இல்லையாடா? டேய் ரொம்ப லோவா இருக்குடா அம்மா லோவா இருக்கா? ஆமாண்டா Ikifamai, you're in for the Hawaii Scenic Tour. இப்ப எப்படி கேக்குது?
இப்பயும் அப்படியே தான் இருக்கு. என்னோட இதுல தொட்டு என்னோட அவுட்புட் பண்ணுறது அவுட்புட்டா? To the next objective. You must have felt it since your arrival. This island is something. But before exploring... கேக்குதாடா? எப்படி கேக்குது? கேக்குது. அதே மாதிரி தான்டா இருக்கு. Hawaii, let's... சவுண்ட் அதிகமாக சாப்பிட்டு இருக்கா? அதே மாதிரி தான் இருக்கு, ஒன்றுமே தெரியல. என்னால மைக்க மாத்த முடியல. மாட்ட முடியலையா? மைக்க வந்துட்டு லேப்டாப்போட மைக்கு தான் இருக்கு. என்னோட ஹெட்ஃபோன் மாத்த முடியல. அது என்ன பண்றது? லேப்டாப்போட தான் இப்ப சுத்தமா கேட்கலையா நான் பேசுறது? இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல. Celebrated with a quick tour on the Motorfest grounds. நான் எது எப்படி கேக்குதா? நீ கேக்குது, எனக்கு சுத்தமா நான் கார் தாண்டா ஓட்டிட்டு இருக்கேன். ஆனால் சுத்தமா கேட்குது அடையுது. ஆமாண்டா. கேக்குதா? சொல்லு, டக்குன்னு சொல்லு. ஏய் இரு, நான் முதல்ல ஓட்டணும், அப்புறம் தான் நான் கொஞ்சம் நேரம் விளாண்டா தான் ஓப்பன் ஆகும். அப்படியே யூடியூப்ல போட்டு பாரு, அப்படிதான் பார்த்தேன் ஒரு வாட்டி. Driver, how's the race going on this brand new Motorfest circuit? A bit intense, isn't it? But no pressure. The key word here is exploration. You don't have to win to move on to the next race. Enjoy the ride. Victory's just a bonus here. And while we're here, let's start with a guided tour of the Motorfest grounds. Everywhere on this track, you will feel the Hawaiian connection to elements. Look at these sharks. They mark the entrance to the water area. EP-01 1110. ஆமா. R. Alphabet R. You can see the sand playground on the left for you to practice your off-road skills whenever you want. 10. Warm and vibrant like here comes the concert zone. This area is all about getting together and enjoying some great music. You know this volcano? It's the car meet. Social hub, custom shows, main stage stuffs. You already got the drill, right? These
birds up there are a tribute to the last element, air. This is also where you'll find the drift track, first arena of the Drift Experience playlist. Our Motorfest grounds tour is coming to an end, but I still think this was a little intense for this playlist. Why don't we start the real Hawaii scenic tour with a more relaxed journey around this amazing island? You'll get a real guide this time, I promise. இப்போ கூட ஃப்ரெண்டா பஸ்ஸு அது ஒரு நிமிஷம் தான். Let's meet Keola. Hawaiian born and raised, he knows these lands like the back of his hand. He loves sharing the culture, history and beauty of Hawaii. வந்துச்சு வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட் ரைஸ் குத்துறியா? இரு 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 எப்படி கொடுக்குதுன்னு தெரியலடா. நீ இதுக்கு போ, அதாவது அந்த இந்த பட்டன் யூபி கனெக்ட், யூபி சாஃப்ட் கனெக்ட்னு கேம்குள்ளே இருக்கா? ஆமா அதுக்குள்ள போனா சோசியல் அப்படின்னு இருக்கும். அது உள்ள போனா காப்பீட்டு சோசியல். ஆமா அதுக்குள்ள போயிட்டு கொடுத்துட்டேன். அக்செப்ட் பண்ணிட்டியா? இன்வெர்ட்டே கொடுத்துட்டேன் பாரு. First journey to the east, between seafronts, mind-blowing mountains and wild waterfalls. தெரியலடா. இப்படி கொடுக்கறது வேற மாதிரி பார்த்தேன்டா நானு. வெளியிலேயே ஒண்ணு இருக்குடா, அந்த இடத்துல காட்டுது. வந்தியாடா? எங்க இருக்க?
பொம்பளை புள்ளியை சூஸ் பண்றப்ப எனக்கு அப்பயே தெரியும்டா. எங்கடா பாத்துட்டியாடா முதல்ல? இல்லையே, நான் செட்டிங்ஸை தொட்டா அதில் வருவேன், அங்கே பார்த்தேன். ஜாயிண்டட் கேம்னா காமிக்கிறேனா? புரியல. ஜாயின் எனக்கு தெரியும், எங்க இருக்கேன்னு தெரியலண்ணா. அதான் எனக்கும் தெரியவில்லை. ஜாயின் காமிச்சா இப்ப ஜாயின் ஆயிட்ட. கூலிங் கிளாஸ் போட்டு நிக்கிறிய நீ தானே அது? ஆமாண்டா. பட் மேப்ல எங்க இருக்கிற? மேப்ல நான் ஏதோ ஒரு மூலையில உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன். மூலைனா ஒரு நடு ரோட்ல நிக்கிறேன். எந்த ஊர்லன்னு கொஞ்சம் பாரு. என் பக்கத்துல ஒரு காலமாடு இதெல்லாம் போட்டு ஆஃப் ரோடு அப்படி ஏன் போவேனியா? இல்ல அதெல்லாம் வேற. இரு ரேஸ் அவுட் வரேன். எனக்கு ரேஸே ஒன்றும் வரல. இரு வரேன். இன்வைட் பண்ணியா நான் இப்ப ஏதாவது ரேஸ் தெரியலையே. ஒண்டர் இது இன்வைட் கொடு. தெரியலையே. அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன். ஆனா அக்செப்டட் நோக்கு. இன்னும் 3 பேருக்கு எங்க போறது? 3 பேரா? இன்னும் 2 பேர் தான் செய்ய முடியும். 4 பேர் தான் இல்லை மேக்ஸிமம். அது ஈவன் டிஃபிகல்ட்டி தான். நீ அந்த பக்கம் இருக்கிறது? ஆமாடா, ஓட்ட வண்டிடா அடிச்சு. தரமையா ஓட்டணும். My name is Keola Nakahiki Raposo. You think you can remember that? Easy, man. No worries. You can just call me Keola. I was told that you needed someone to show you around. I'm more than happy to share a story or two along the way. அதெல்லாம் அப்படிதான்டா. You might want to take some pictures of these places, yeah? No worries. I asked Motorfest to take some pics for you. Just cruise and enjoy the ride. மட்டும்தான்டா அவரேன். அப்படிடா பிடிப்பியா மாட்டியா? நானே பரவாயில்ல, நானாதான் போய் பைக்குலாம். The design on this van, that's the kind style. He's a local street artist that always sets the mood for the sandy beach over there. Save the board. We'll catch some waves later on the North Shore. Get the biggest waves. For now, enjoy the landscape. Take a look at that island over there. That's Molokai. For the Hawaiian archipelago was said to be pulled up by the magical hook of Maui. That's what my kupuna told me. You can believe it or not. தரமான கண்ட்ரோல் பண்ண போறேன் பாரு. நான் மியூசிக்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன், அதனால தான் உன் பேசுறது கொஞ்சம் கேட்குது. அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு மியூசிக் வேணாம், காப்பி ரைட்ஸும் வந்துடும். The coconut resort is just in front,
an epic hotel, unfortunately destroyed by a hurricane. The palm trees that line the road is pretty cool. Preps you for the first pit. ஃபோட்டோலாம் எடுக்கிறாங்க வரல என்ன எடுப்பாங்க வா என்னை எவனாலே முடிய முடியாதுன்ற மாதிரி போய் நேரம் இன்னும் அடி ரொம்ப தூரம்டா இந்த ரேஸ் அப்பா மேலே எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க 34 38 44 நான் 45 ஏடி பார்த்தா எவனுமே இல்லை வாத்தியாரைய பிடிச்சிருங்களாண்ணா ஊர்ல போற கார் தாண்டா கண்ட்ரோல் பண்றா எல்லாம் வாத்தியாரு நீங்க வச்சு விட்டாங்க போ இது அப்புறம் நீ எப்படி வருவ பேரு உனக்கும் இந்த கார் கேமோ வேலைக்கு ஆகாது போல உனக்கும் எந்த கேமும் வேலைக்கு ஆகாது ஆக்சுவலா அது வேற விஷயம் தம்பி ரொம்ப போதுப்பா வேணாம்ப்பா காரோட டாப் ஸ்பீடே 217 தான்டா சரி மட்டும் ஒன்று வாங்கிட்டோம்னா மஜா விளாட்லாம் போல சண்டே ஜாலியா Another landscape, another photo. Kola un poco. Nani que ya. Just another mountain range? It's actually part of a 75 volcano. பர்சன்டேஜ் We're going that way. 64 Easy, easy. It's been sleeping for 2.5 million years now. ஏய் அந்த 10க்குள்ளேயாடா மீதி இருக்கிற 5-6 பேர் இருக்கானுங்க ஆமா எனக்கு பின்னாடி ஒருத்தங்களா கண்ணே தெரியலடா This is the beast side. Kane Ohe, எனக்கு கூட தான் ஒருத்தவங்க land of resources in ancient times. முன்னாடியா Pretty developed now. ஆமா Check it out though. Not a bad place to live, huh? சில டைம்லாம் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்கு நான் 80 கிட்டே இருப்பிய 81 Check out Manoa Canyon. காலியா That's my favorite part of the trail. Cliffs with waterfalls, so peaceful. Right time to recharge your manna. மஜாவா இருக்குடா இதெல்லாம் I know an ice cream shop up the road. எல்லாம் Take a break and relax.
10 செகண்ட் வெயிட் பண்ணுவோம் போல அவனாக. அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு. எங்கேயே தூக்கி விட்டாருங்க. என்னடா சாலா நான் போ. ரூம்மேட் ரெடியா? ரெடி ஓட்டுறா. எக்ஸ் தானே விடணும். ஏ அதான் ஏ தான் கொடுத்து விட்டுருவேன். அப்படியா? சுத்தது ஏதோ என்ன பக்கத்தில் தான் இருக்கு பேர், பக்கத்தில் தான் இருக்கிறேன். அந்த பக்கம் 3 மேப்ல தான் போட்டுக்கிறாங்கல்ல. எப்படி இருக்கு கார்? மஜாவா இருக்கா? So how was your bus ride of discovery? கலர் வேற கலர் இருக்கு. மெட்டாலிக் மாதிரி. நானும் என்னடா கண்ணு தெரியல அப்படின்னு பார்த்தேன். கண்ணு தெரியல. மஜாவா ஓட்டு. கார் கலர் முடியல, மஜாவா ஓட்டுனேன். சரிப்பா. எத்தனை பெஸ்ட்டாக ஓட்டுறியா? வாத்தியார் எங்க போயிட்டு இருக்கீங்க? அவ்வளோ டேரக்டா கீழே வந்துக்கிறீங்க போலயே. This is only the beginning. You'll see. Hawaii is full of enchanting buried places. அடிக்கூடாதா ட்ரெஸ்ஸுக்கு எப்பயுமே? ஹேண்ட் பிரேக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பிரேக்லேயே எப்படி நேக்கா அடிக்கணும்னா பாவம். வந்துட்டியா? For the next race, the weather is expected to be great. What do you think about a convertible ride in the backcountry? We have prepared a classic for you from a very famous German brand, the BMW Z4 M40i. The Bavarian manufacturer has always been a leader in the field of roadsters. From the 4 Series through the 8 Series to the M6, there is a significant number of models that have been turned into convertibles. மலையரே எங்க இருக்கீங்க? மலையரே எங்க பாருக்கீங்க? கேக்குதா? வர வந்துதான் இருக்க. பின்னாடி தான் வந்துட்டாங்க. கார்த்தி டிஸ்கார்ட் வந்துடுவாங்க அந்த நாட்டில். கார்த்திகன் டிஸ்கார்ட் வந்துடுவாங்க நாட்டில். அது ஆக்சுவலாக டிஸ்காரே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் மஸ்டாங்கு. எக்ஸல் தாடா ட்ரெஸ்ஸுக்கு. We're almost there. Central Hawaii, the land that feeds the living. இன்வெர்ட் கொடுக்குறேன் வா. அக்செப்ட் பண்ணுறா. அது அக்செப்ட் ஆயிடுன்னு நினைக்கிறேன். அது அக்செப்ட் ஆயிடுமா? ஓகே ஓகே. டைனோசர் ஏதோ இருக்கிற மாதிரி இது. E ha'i mo'olelo ana au ia oe.
BMW என்னோட கடையை கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். He ko ka mo olelo. BMW வச்சிருக்கேன். ஆமா Pela e pili. Ai ke kanaka I kono awa puni. He hui koke akuno. Kaua I ke hoa. ஆமா இந்த ஸ்பீச்சிலேயே சொல்லுவாங்க அவன் என்ன கார் தரும் ஒரு நாளுக்கு ஒரு இருக்கா. என்ன காரு உனக்கு என்ன காரு நீ அந்த லாஸ்ட் எல்லாம் வரா ஆமா. நான் இந்த ஊரையும் பேரு I couldn't resist. These wind turbines are inspiring. Yeah. Hey, hell, oye, que hoa. Yeah. How you doing, my friend? Now you hear? Might be nice to learn a few words besides alo. மஜாவா இருக்கா கார். Top down on the convertible. Sunflowers everywhere. What a real weekend in the country. The island is dotted with crops everywhere. Sugarcane down south, bananas up north, and pineapples all in the middle. வாங்க சார் எங்க சார் பின்னாடி போயினாயிருங்க எங்க சார் திரும்பி வீட்டுக்கு போயிட்டீங்க I remember another legend I used to hear. All that you see came to be thanks to the god Lono. Ho! Don't miss that left turn. Lono is the one who brings balance with the wet seasons, making this land fertile. Poetry, but get some sad parts. ரீவைன் கொடுத்துரு எனக்கு வை Oh, shall we? Smile. அது திருப்பி நின்றுச்சு போயிட்டாரு. Nice. So, when it rains, it's said that Lono is crying for the woman he lost, Kaikilani. Poetic, I told you. And all his tears make everything grow. I don't like bother you with too much. You are racing after all. இந்த ட்ரெஸ்ஸு தான் எப்படி போகிறதுன்னு தெரியல இந்த கேமில் போட்டாலும் கார் நின்றுட்டு ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஸ்லோவாகி ஆனால் இந்த கார் சிஸ்டம்னாலே என்ன கொடுத்தான்ப்பா அந்த அளவுக்கு எதுவும் பக்காவாக கொடுக்க மாட்டேறாங்க அப்படியே ட்ரிப்ட்லாம் பக்காவாக ஆகும் அதில் வாத்தியாரே என்ன வாத்தியாரே கிளாஸில் இருக்கிறீங்களே வாத்தியாரே அந்த டேர்னிங்ல அந்த மார்க் இருக்குல்ல அந்த மார்க் ரெட்டா காட்டினா அவனால திரும்ப முடியாதுன்னு அர்த்தம் கிரீனா காட்டினா திருப்பி இல்லாம அர்த்தம் திருப்ப முடியலன்னா ஸ்லோ பண்ணணும் Check out those buildings. Got it. That's Honolulu. தூங்குதா ட்ரிஃப்ட்னா உனக்கு தெரியுமா தெரியாதா லெஃப்டில் போனால் ரைட்டில் திருப்பணும் ரைட்டில் போனால் லெஃப்டில் திருப்பணும் அதான் ட்ரிஃப்ட்டு காசு படம்லாம் பார்த்துருக்கியா இல்லையா Nice. How about we go surf next time?
see you in next race man. 70 முடிச்சிருக்கா அசிங்கமாரி டாடி. போன டேஸ்னா 90. 15 செகண்ட் வெயிட் பண்றேன் வாடி. நல்லா போச்சு, நல்லா ஓட்டின ஒரு இடம் வந்துச்சு கோலர் ஆயிடுச்சு. அவருக்கு நல்ல மேப்பையும் தாங்கணும்டா. பார்த்து அந்த இடம் எப்படி திரும்பும் போது கரெக்டா திரும்ப முத்தி யூட்டன் வச்சு கார் எல்லாருமே போயிட்டாங்க. முடிவன் கொடுக்க வேண்டியதானே டக்குனே. மேப்ல காட்டுது மார்க்கு. Let's go to the shore. You'll love the next vehicle. மற்ற வெஹிக்கிள் நம்ம இல்லையா நம்மளுக்கு குடிக்கொண்டுறாங்க. You know the serial version because it's a famous Ford, but we added a little touch of Hawaii to it. ஆஃப் ரோடிங் தான் நினைக்கிறேன். அடுத்தது ஆஃப் ரோடிங் நினைக்கிறேன். பகி தான் கொஞ்சம் பெரிய பகி அவ்வளோதான். பீச் பகி. Oh, is that Ford Bronco made in Oahu? Ah, perfect. This is the exact car we need today. We go into the beaches of Waimea, where the mountains rise from the water. என்ன முந்தல்பீங்க வந்துருவாடா முன்னாடி. You know Waikiki? Sure. But there's another precious spot. Trust me. Let's take a photo of this spot. Perfect for surfing. We call that hitting on. Everybody here surfs. Duke is the most famous. But long before that, Hawaiians of every class and calling enjoyed surfing. Even Lono surfs, although he preferred to surf the heavens. Oh, bro, look at this lava giant. Majestic. வலிக்கிட்டே போறீங்க, வலிக்கிட்டே முன்னாடி போறீங்க எப்படி? ஆனா அதே இப்படிங்கிறானுங்கப்பா இந்த ரேஸ்ல. அந்த கோயிந்தம் தான், அந்த எல்லோ கோயிந்தம் தான் மனம் அதே இப்படி இருக்கு. Black sand comes from that volcano. வால்கானல் வந்து வந்துருக்கான் அந்த சாண்டெல்லாம். It's like இந்த walking on சாண்டெல்லாம் fire. வால்கானல் வந்து வந்திருக்கான். அந்த டேர்னிங்ல எவனா பூஸ்ட் போடுவானா? கண்டா புட்ரா புட்ரா ஃபர்ஸ்ட்ல புட்ரா வெல்லா.
ஜம்ப் எடுத்துக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன். Should I go take a look in this cave over here? Well, pretty mean. எப்பட்றா மஜா ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு இருக்கிறேன். அப்பா கண்ணு கூசுதுடா பயங்கரமா. இதுதான் தவறு. அண்ணனே அண்ணன் அண்ணனை மோதுறேன். இதுதான் அண்ணன் நெகிரிய பூஸ்ட் எல்லாம் போட்டு அண்ணன் Oh, check the sea நெகிரிய monster on your left. We arrived at White on 9, my favorite surf spot. The first wave, all you. மஜா முச்சான் பார்த்தே இல்லையா? செகண்ட் அது நிக்கிற போய் இந்தியா இருக்கு வச்சுன்னு என்னோட 0.279 செகண்ட் கம்மி. ரெடி விடு அவன் பேரு ஏழு ப்ரூஸ்னி மாதிரியே நிக்கிற ஒரு முடியும் ஆணையம். அத்ரேஸ் It was inconceivable to show you Hawaii without mentioning surfing. Keola has his spots, but it's up to you to discover others. The island is full of them. தம்பி எங்க தம்பி ஸ்ட்ரைட்டா போறீங்க? வேற வழி எனக்கு ஒரு ரூட் காட்டுறான். டிரைவிங் டேலண்ட்டை கண்டுபிடிச்சு வேற ரூட்டு கொடுத்துட்டாங்களோ? சரி காடு வழியா ஏறி வரீங்களா? நானும் சுத்தமா கண்டுட்டேன்லடா. ஏற முடியும் இதுவா இருக்கு எல்லாமே. லைவ் வேற பார்க்க முடியல. யாராவது மெசேஜ் போட்டாங்களா என்ன ஏதுன்னே தெரியல. நீ லைவ் போட்டிருக்கியா? கேட்டேன் என் லைவ்ல யாராவது மெசேஜ் போடுறாங்களான்னு மட்டும் பாருங்க கொஞ்சம். Okay. You move on to another element and enter the furnace. So you need a car that is also tough and powerful. Good thing you're driving the 1969 Camaro Z28. Someone once said that this car eats Mustangs for breakfast. It should definitely be up to the task. You're in. I'll hand over the comms to Keola.
இன்னும் கொடுக்குறேன் வந்து சரி. Uolo he paha oi no pele ke okua. Ka wahine vela ena o ka lua. நான் வேற ஏதாவது லாங்குவேஜ் கொடுத்துறேன் நான் தெரியல எனக்கு Nona ke எவனோ ஏதோ kino kahe பேசுறான். avai. E a e ana I na ala. என்ன Mena அண்ணா ale. அப்படின்றான். E mo olelo awane e. Kaua nona. நான் நிறைய பண்ணிக்கிறான். நான் அதுக்குள்ள பின்னாடிக்கிற Oh, how's it, friend? Hope you enjoy the cool water. எடுக்கும் போதே நான் Where we're going, the temperature is much higher. இந்த மாதிரி காரை கொடுத்து ஓட்ட சொன்னா நான் என்ன ஆவாம மிஞ்சுவான். அதான் It's like it never happened. இல்லைடா நான் எங்கே பின்தள்ளிட்டேன் நினைக்கிறேன். நான் தள்ள நான் கப்பல போயின்னு இருக்கிறியே மஜாவா. பின்னாடி அப்படியே பாரு. ஆறு மஜாவா வந்து நினைக்கிறேன் பாரு. Welcome to the volcano. நம்ம அல்கான கீழே All the தான் ஓட்டின்னு mountains இருக்கோம். around you are volcanic. Some are sleeping, but the others, no need point you a picture. அபிலா Lost எந்த வழியா? Orange, Pele, she's the goddess of the volcano. They say the volcano's activity is the same as her temper. Sometimes calm, sometimes கமன் explosive. கைஸ் 3 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அப்படியே ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க பாப்போம். You're driving in a territory of a Yeah. fearsome goddess. Definitely அப்படியா worth a vote. என்னண்டா நீ? Pele continues to make Hawaii. Because of her, we can witness the process of creation. எல்லாம் அண்ணா 4வதுல இருந்து 5 6 7 எல்லாம் Might sound crazy, but volcanoes நான் are கேட்டேன். a source of 2வது love. ஒரு வியன் கேட்ட நீ ஒரு சப்ஸ்கிரைப் கீழ போய் லாஸ்டா Breathtaking வந்துக்கிற எப்படியும் போல. giants that show us the balance of destruction and creation. என்னடா ஒரு காரணம்? பைக்ல போயிட்டு Awesome. The rocky flows of a few seconds ago has transitioned to a wet and fertile land. This is what Hawaiians proudly call kulaivi. Another difficult word, huh? Yes. There's a nice Japanese temple hidden there.
but might be tough to stop. But let's take a picture. பார்த்துட்டு அந்த To keep டெம்பிள் it simple, Ulaivi is your homeland, the place that claims you, feeds you, and that you take care of. மங்க இப்போ சார் வச்சுங்க அப்படியே ஒரு லைக்கை மட்டும் தட்டி விடுங்க. இதே இந்த கேம் இருந்தால் அப்படியே ஜாயின் பண்ணி அவங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதுவும் பெரிய ரேஸ் போலடா. இப்போ தான் 68 வந்திருக்கேன். நீ எதில் இருக்க? 72ல தான் நான் அறிகிறேன். 62 நைட் உட்காந்து ஓட்டி திறமையை வளர்த்துக்கோடா. திறமையை வளர்த்துக்கோ. அது சண்டே நல்லா டஃப் கொடு, அப்போதான் நல்லா இருக்கும் விளையாட ஜாலியா. வேற என் பின்னாடியே யாரும் காணும், எனக்கு எங்கேயுமே யாரையும் காணும். Oliva in sight, well known for its surf and its prawns, obviously. Let's try that again. என்னடா லாஸ்ட்ல டேனிங் ரொம்ப வர்த்தாது. Feels like the end. The Rainbow Bridge will make a perfect spot இது to mark the ஓரளவுக்கு occasion. கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. Smile. லைக் என்ன பஸ்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி நம்ம லெஃப்ட் திருப்பினாலும் அதுவே லெஃப்ட் திருப்பிக்கும். இது வந்து கரெக்டாக நம்ம திரும்ப வைக்கிற மாதிரி. அதனால ஃபுல்லாக உன் கையில் தான் இருக்கு. Bruh, nice. I'm a fan of the volcano one. யாரை ரெண்டாக அவுத்துட்டா ஏய் வை கொடுத்து ரிவைன் பண்ணுறா ரைட்டா. அதான் முடிச்சிங்களாடா ரேஸ? ஃபோன் ஐயோ ஏமா ரத்து வேலை பண்ணிட்டேன்டா. இருடா வரேன்டா. சரி சரியா காட்டிச்சா மாப்பிள்ள. You tasted the harshness of the West. Now I invite you to the wilds of the North. Between sand, asphalt and mud, an all-terrain car is needed. So, here's our response. Neo-engineering, retro touch, wild attitude, all yours for this race, the Dodge Challenger SRT Cross Country Edition.
விட்டீங்களா? Hey, mina ka umo olelo காட்டு உள்ள காட்டு உள்ளயா? கான்செப்ட் இருக்கு. மான்செட் ட்ரக்லாம் இல்லை எனக்கு. Aloha டாஜ் no. Kawa ku ka manao. Kau maha ka nao. இது ஒன்றும் புரியல. அதுதான் Ya தரமே. nae. Ka mahele. E lanai. Ka manao. A pili aku ko uka. Pua me என்ன ko பேசுறான் kaipua. அவள்? He pili ona mai kai. Ke aloha. என்ன ஏன்பா இது? Wild, wild north this time. The less you ride on asphalt, முன்னாடி போனா என்ன the better you'll இடிக்கூடாதுப்பா. be. முன்னாடி போடும்பா. A good start. The white sandy beaches of Cavela Bay. A serene treasure away from the hustle and bustle. போடு கார் பங்கமா போடு ஒரு மாதிரி. A famous resort on your left. Perfect place to spot some honu. எல்லாம் சத்தியமா பிடிக்கல. நம்ம ரெண்டு So what you பேராலே think? அவனை பிடிக்க We முடியாது. should leave the road for a bit, yeah? Check out some untamed நான் paths. உன்னை பிடிச்சா ஓட்ட போகுதுண்ணா. அவனுங்களை பிடிக்கணும். These jungles are some of the most unspoiled on the island. Beautiful and unique. என்ன போய் ஒரு லான்ச் விட்டான் பாரு. கதி கவனிக்கிட்டேன். Mulligan! இந்த ரேல் தான் இருல எனக்கு அர்த்தமாகுது. Hawaii is more than 2,500 miles away from the nearest land mass. No forest in the world looks exactly like this one. மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியல. Enjoy the winding descent. There's a nice view. You're about to pass right by the Laie Hawaii Temple, or at least behind it. That was quick, but we still got the photo. நான் அப்படிதானே ஓட்டுனேன். மாறி எங்கேயோ போகுது.
views in the Kaipa Power Forest are great. I love how the sunlight breaks through the tree branches. Going sideways in the jungle. Bruh, I never seen a Dodge Challenger do that before. This one's for the gallery. டேய் எத்தனை பேர் இருக்கான்னு மட்டும் பாரு. தரோடா. கார் ரொம்ப மாற்றி செம்ம ரேஸ் இப்போதான் எனக்கு எல்லாம் பக்கத்து பக்கத்துல தான் போயிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே மாறினே இருக்குது. நான் மொத்த திறமையாக அடக்கி நிற்கிறேன். கத்தை நம்ம மொத்த திறமையும் நாளைக்கு அவங்க டேய் டேய் இவன் என்னடா ஷார்ட்கட்லாம் போகிறானேடா. Ka'a Alpha, the northeast beaches. அப்போ தான் நல்லா இருக்கும். காரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. அது பாட்டு ஒரு அதுதான்டா திறமையே. லெஃப்ட்னா ரைட்டில் போவோம், ரைட்னா Another லெஃப்டில் போவோம். volcanic beach. Bruh, becoming a specialist. There is still much to discover here. White, black, or green, there are literally beaches of all colors here in these islands. இது செம்ம க்ளோஸ்டா. எல்லாரும் பக்கத்துலேயே வந்து நிற்கிறாங்க. கேம் இந்த வாட்டி தான் செம்ம க்ளோஸாக முடிய போகிறேன் நான். அது முக்கியம் ரேஸ் Oh my god! That was a nice trip. ஃபஸ்ட்டில் முடிச்சுக்கிறேன் பேர். எப்படி மஜாவா தரம் வேணும் இது தனியாக. சிரமப்பத்தில் சிரமப்பத்தில் எப்படா ஓட்டுறீங்க? எனக்கு புரியவே புரியலடா. ஆனா அதுதான் சொல்கிறேனே, ஒரு தனி திறமை வேணும் காரை ஓட்டுறதுக்கு. இப்போ இதில் லெஃப்டில் திருப்பினா ரைட்டில் போகும்டா, அது தெரிஞ்சுக்கூடா. நானும் அதை தான் திருப்பின்னு இருக்கேன். ஆனா அது பாட்டுன்னு ஒரு ரிஸ்க் போயிடும். அது நீ கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதெல்லாம் இருக்குது ரியல் டேலண்ட்டு. போனி நான் கற்றுக்கணும். நைட்டை உட்காந்து ஓட்டு சண்டே மீட் பண்ணுவோம். டேலண்ட் ஆழ்த்தணுவா. பைத்தியம் புரியுற மாதிரி இருக்குடா. ஓட்டி ஓட்டி இல்லைன்னா ஏதாவது பெரிய கார் வாங்கிடலாம்டா. அப்புறம் சும்மா ஓட்டின்னு இருக்கலாம்டா. புரியல. சும்மா ஏதாவது கார் வாங்கிட்டு சும்மா ஓட்டின்னு இருக்கலாம். Hawaiians have a deep connection with the sea. The only way to understand அதுக்கு it இந்த மாதிரி is to go and முடியும். splash around a bit. சாப்பிட்டு எடுத்து ஏதாவது வாங்கணும். A powerboat designed by the Motorfest team is waiting for you at Lai Point. The Proto MK2, slick and agile. அச்சாவாத்தின் போய் கவுத்துட்டு இருக்கிறோம். ரெண்டு சொன்னா மமரை மறுத்துச்சுனுங்கிற
பரவாயில்ல பிரதர் அப்படின்னு பாட்டு போடு. சாங் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க அப்படியே ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க பார்ப்போம். பீச்சில் இருப்பியா? எடுக்க முடியுதா? ஏய் எங்கடா வந்தனே இருக்கிற பீச்சிலேயே போயிண்டா டேய். யார் ஆன்லைன் நல்லா இருப்பா என்னலாம்? என்ன போட் ரேஸ் ரே? போட் ரேஸ்டா? டேய் ஒரே நிமிஷம்டா, மழை பெய்யுதாண்டா, நான் பார்த்துட்டு வரேன், வெயிட் பண்றேன். டேய் டேய் போட் ரேஸ் வந்தா வா, இல்லை நான் கிளம்பு. போட் ரேஸ்? ஆமாம்மா. போட்டா? ஆமாம்மா அச்சா பண்றோம் போட் ரேஸ்ல. பைக் போட் ஏதோ வருது. பறக்குதே மஜ்ஜா. தம்பி 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 தான் Glad to see you're seabound. சீபாமாண்டா இது பேரு. பட்டுன்னு எப்படின்னு போறானுங்க. Careful, it might not look it, but the way the buoys move, the sea is rough. முன்னாடி போனோம் நான் தானே தூக்கி. It's time to prove your skills. These waves are not easy to navigate. Go starboard. After that huge rock, there's a killer view of the eastern mountains. இவ்வளோ தான்டா ஸ்பீடு. ஆனால் அவன் எப்படா பட்டின்னு போகிறானேடா ஒரு மாதிரி. On a Navy ship? You're brave like a true Hawaiian sailor. அவங்க சைபர் வச்சு அப்படியே மறக்காம ஒரு லைக்கை தட்டி விடாம போவோம். ஏய் நீயே ஏடா தண்டா வர? நான் பாடுறேன். But 1,000 years before Columbus stepped foot on the Americas, we were already exploring a country bigger than Russia, Polynesia. The ancestral people of Hawaii found their way using the best kind of GPS, the sky and the stars. I'd say that made us the greatest explorers on the face of the earth, right? Don't mind my pride. Because our wayfinding traditions help define who we are. Look to your right. We've come back. Kaneohe. This swell must make fishermen happy. Taste the ama if you can. Simply Ono. எனக்கு புரியலையே தலை, எப்படி தலை இது ஓடுறது?
By the way, your boat is great, sure, but the next time, let's sail to the stars on a real va'a. என் போட் மட்டும் போக மாட்டேங்குது. நம்மளுக்கு காரெல்லாம் ஓடுது, இந்த போட்லாம் வெறுப்பாகுது. எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஓடினாலும் போக மாட்டேங்குது. அவ்வளோதான். ஏதோ ட்ரிக்கை கண்டுபிடிச்சிக்கிற போதேடா. அந்த இது மாதிரிலாம் ஏறாதுடா, அந்த இது வருதுல்ல, ஃபீலிங் அடிக்குது. ஆனால் அது ஏறலாம் தரையில் மாட்டிக்கியா? தரையெல்லாம் மாட்டல, பாட்டு போகுது ரோட்ல. Another shipwreck graffiti. ரோட்லயும் போகுது. ரேஸே முடிச்சிருப்பானே நினைக்கிறேன். Port side. முழுசானுடா. இதெல்லாம் தரைக்கே வந்துட்டேன் நான். The Again, cruise what finishes Lamada? at Manana, the rabbit island. Don't look for the rabbits though, none left. They were all moved to another place, like a farm or something. வையனர் வந்தாரு. அது யாரே இது? நாங்கள் கீழே ரீட்ரைனர் வந்தார். வைன்றது எனக்கு எதுவும் காமிக்கல. போட்டில் ஏதோ ட்ரிக் இருக்குடா. அவ்வளோ வேகமாக போகிறானுங்கடா. இந்தியா நான் கண்டுபிடிச்சேன்னு நினைக்கிறேன், பட் ஷோராக தெரியல எனக்கு. Glad to see you're seabound. சிக்கான்லாம் தெரியல, ஆனால் போகுது. அதே மாதிரி தான் போகுது. எல்லாரும் விட தான் போகிறாளுங்க. நான் மட்டும் எல்லாம் எவ்வளோ பின்னாடி இருக்கேன். Careful, it might not look it, but the way the buoys move, the sea is rough. உனக்கு முன்னாடி தாண்டா இருக்கேன், லைட்டாக தாண்டா முன்னாடி இருக்கேன். செக் பாயிண்ட் அவுட் கண்டா. நானும் அதே தான் எல்லாம் காணாமலே போயிட்டு இருக்கிறானுங்க. போறானே. டவுன்ல தள்ளுறா எல்ல. கொஞ்சம் வேகமாக போகும். It's time to prove your மேலே skills. ஸ்விம்மிங்னு ஒன்று These இருக்கு. waves are not easy to navigate. அதுதான் பார்த்தேன், அதே மாதிரி பண்ணேன். ஆனால் போகலாம் விளாட்றேன் தெரியல. கொஞ்சம் வேகமாக போவோம் அவ்வளோதான். Go starboard. After that huge drop, there's a killer view of the eastern இந்த கனெக்டிங் mountains. இஷ்யூடா. உனக்கு கரண்ட் ஏதாவது கட்டாயிச்சாண்ணா? டேய் மச்சி சூட். நான் பவர் கட்டா? தெரியும் சரி வந்தாவா. Glad to see you're seabound.
careful. It might not look it, but the way the buoys move, the sea is rough. It's time to prove your skills. These waves are not easy to navigate. Go starboard. After that huge rock, there's a killer view of the eastern mountains. On a Navy ship? You're brave like the true Hawaiian sailor. Not many know it, but 1,000 years before Columbus stepped foot on the Americas, we were already exploring a country bigger than Russia.